El Sol Abrasador de Sevilla que como una sentencia sobre la plaza de España, donde Javier, con apenas 18 años, sintió que el mundo se le derrumbaba. Maricón, escupió su hermano mayor, Miguel, con una risa cruel, mientras los amigos de este reían a carcajadas. Aquellas palabras, dichas en el calor de una discusión adolescente, cortaron como cuchillos el corazón de Javier, que aún no había encontrado el valor para aceptar su propia verdad. Javier, de ojos oscuros y cabello negro como la noche, siempre había sido el menor de los hermanos Morales, los hijos de una familia humilde de Triana. Miguel, 5 años mayor, era el orgullo de la casa. Atlético, carismático, el hombre perfecto que todos admiraban. En cambio, Javier era reservado, soñador, siempre con un cuaderno de dibujo bajo el brazo, capturando entre los colores de Sevilla. Pero esa tarde, en la plaza, las burlas de Miguel no fueron solo un juego de hermanos. Eran una traición. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Javier se encerró en su cuarto, evitando las miradas de su madre, Carmen, una costurera de manos ágiles pero corazón cansado, y de su padre, Antonio, un taxista que rara vez hablaba de sentimientos. La palabra maricón resonaba en su mente, un eco que lo perseguía en cada esquina de la casa. Miguel, por su parte, actuaba como si nada hubiera pasado, presumiendo de sus conquistas amorosas y sus planes de estudiar derecho en Madrid. Javier, herido, decidió que nunca le contaría a su hermano la verdad, que él, efectivamente, era gay. Una noche, mientras las campanas de la Giralda resonaban a lo lejos, Javier tomó una decisión. No podía seguir viviendo bajo la sombra de Miguel. Con el dinero que había ahorrado trabajando en una cafetería, compró un billete de autobús a Barcelona. Ali, lejos de las burlas y las expectativas, podría ser el mismo. Al alba, dejó una nota en la mesa de la cocina. Me voy a encontrar. No me busquen. Cuando Miguel despertó y leo la nota, su rostro se endureció. Que haga lo que quiera, murmuró, pero algo en su interior se quebró, aunque no lo admitiría. En Barcelona, Javier encontró un mundo nuevo. La ciudad, con su mezcla de modernidad y chaos, le dio refugio. Se matriculó en una escuela de arte, trabajó como camarero y, poco a poco, comenzó a explorar su identidad. Conoció a Lucas, un escultor catalán de 24 años, de risa fácil y ojos verdes que parecían entenderlo sin necesidad de palabras. Junto a él, Javier aprendió a amarse, a reírse de sus propios miedos y a debutar con una pasión que nunca había sentido en Sevilla. Pero, en el fondo, la herida de las palabras de Miguel seguía abierta, como una cicatriz que dolía al tocarla. Mientras tanto, en Sevilla, Miguel seguía siendo el hijo perfecto. Se graduó con honores, consiguió un trabajo en un bufete prestigioso y comenzó a salir con Elena, una abogada de mirada afilada y ambición desmedida. Pero algo en él no encajaba. Las noches en que se quedaba solo, mirando las luces del Guadalquivir, sentía un vacío que no podía explicar. Pensaba en Javier, en su ausencia, y en las palabras que le había dicho años atrás. ¿Por qué le dolían tanto ahora? ¿Por qué? En el fondo, sentía que había perdido algo más que un hermano. 5 años después, Javier había construido una vida en Barcelona. Sus dibujos, llenos de colores vibrantes y emociones crudas,
Comenzaban a ser reconocidos en pequeñas galerías. Lucas y el vivían juntos en un apartamento diminuto en el Raval, donde las paredes estaban cubiertas de bocitos y los días pasaban entre risas y sueños compartidos. Pero la paz de Javier se tambaleó cuando recibió un mensaje de su madre. Tu padre está enfermo. Vuelve a casa, por favor. El viaje de regreso a Sevilla fue un torbellino de emociones. Javier no había vuelto desde que Hugh, y la idea de enfrentarse a Miguel lo llenaba de pánico. Cuando llegó a la casa familiar, él olía a jasmine y recuerdos. Carmen lo recibió con un abrazo que decía más que cualquier palabra, pero Antonio, postrado en una cama, apenas pudo apretar la mano. Miguel, ahora de 30 años, estaba impecable en su traje de abogado, pero con odres que delataban noches sin dormir. La convivencia fue tensa. Miguel apenas hablaba con Javier, limitándose a preguntas frías sobre su vida en Barcelona. Javier, por su parte, respondía con monosílabos, incapaz de olvidar las burlas del pasado. Una noche, mientras ayudaba a su madre a lavar los platos, Carmen dijo que era una verdad que lo desarmó. Miguel no ha sido el mismo desde que te fuiste. Creo que te extraña, pero no sabe cómo decirlo. Javier no quiso creerlo. Pero una tarde, mientras ordenaba el cuarto de su padre, encontró una caja con viejas fotos familiares. En una de ellas, él y Miguel, de niños, rían juntos en la feria de abril, con los rostros pintados y algodones de azúcar en las manos. Por un momento, Javier sintió que el tiempo se detenía. ¿Dónde se había perdido ese hermano que una vez lo protegía? Mientras tanto, Miguel lucaba con sus propios demonios. En el buffet, todos lo admiraban, pero él se sentía atrapado. Su relación con Elena se desmoronaba. Ella lo acusaba de ser distante, de no entregarse por completo. Y tenía razón. Miguel no podía ignorar la atracción que sentía por Alejandro, un compañero de trabajo de mirada cálida y voz suave. Al principio, intentó negarlo, diciendo que era solo admiración. Pero las noches en que Alejandro lo sonría o lo rozaba el brazo sin querer, Miguel sentía algo que lo aterrorizaba y, al mismo tiempo, lo liberaba. Una noche, durante una tormenta que sacudía Sevilla, Miguel se emborrachó en un bar del centro. Entre el ruido de la lluvia y el calor del alcohol, se encontró besando a Alejandro en un callejón oscuro. Fue un instante de euforia, pero también de pánico. Esto no puede ser, pensó, mientras corría bajo la lluvia hacia casa. Pero la verdad ya había salido a la luz. Y no había vuelta atrás. Y esa noche, los hermanos caminaron por las calles de Triana, bajo la luz de las farolas. El río Guadalquivir reflejaba la luna, y el silencio entre ellos era casi insoportable. Finalmente, Miguel se detuvo y, mirando al suelo, confesó, Javier, soy gay. Las palabras cayeron como un trueno. Javier, atenido, no supo qué responder. Durante años, había odiado a Miguel por sus burlas, por haberlo hecho sentir menos. Y ahora, su hermano, el perfecto, estaba frente a él, vulnerable, roto. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Preguntó Javier, con una mezcla de rabia y dolor. Miguel, con los ojos llenos de lágrimas, explicó cómo había negado su verdad durante años, cómo las burlas hacia Javier habían sido una forma de esconderse de sí mismo. Te has dado porque tenía miedo de ser como tú, admitió. Y ahora no sé cómo vivir con esto.
Javier Cincio que el suelo se movía bajo sus pies. Quería gritar, golpearlo, pero también abrazarlo. En cambio, ese quedó calado, dejando que las palabras de Miguel llenaran el espacio entre ellos. Por primera vez, vio a su hermano no como el héroe inalcanzable, sino como un hombre perdido, buscando redención. Los días siguientes fueron un torbellón. Javier, en procesando la confesión de Miguel, decidió contarle a su familia su propia verdad. Una noche, en la mesa del comedor, con Carmen y Antonio escuchando, Javier habló de Lucas, de su vida en Barcelona, de su amor. Carmen lloró, pero no de tristeza, sino de alivio, al ver a su hijo libre. Antonio, débil pero lucido, solo dijo: Siempre serás mi pequeño. Miguel, en silencio, sintió una punzada de envidia y esperanza. La confesión de Miguel marcó un antes y un después. Javier, encarrido, comenzó a ver a su hermano con otros ojos. Pero el camino no fue fácil. Las conversaciones entre ellos eran torpes, llenas de silencios incómodos y recuerdos dolorosos. Una tarde, mientras pasaban por el parque de María Luisa, Javier decidió romper el hielo. ¿Cómo es él?, preguntó, refiriéndose a Alejandro. Miguel, sorprendido, habló de él con una timidez que Javier nunca había visto. Es diferente. Me hace sentir que no tengo que fingir. Poco a poco, los hermanos comenzaron a reconstruir su relación. Javier invitó a Miguel a una exposición de sus dibujos en una galería local, y Miguel, por primera vez, vio el mundo a través de los ojos de su hermano. Un mundo lleno de color, de emociones crudas, de verdad. Una de las obras, un cuadro de dos niños corriendo en la feria de abril, hizo que Miguel se detuviera. Somos nosotros, ¿verdad?, preguntó, con la voz quebrada. Javier asintió, y por primera vez en años, se abrazaron. Mientras tanto, Antonio mejoraba lentamente, y la familia comenzaba a sanar. Carmen, que siempre había sospechado las luchas internas de sus hijos, los animó a hablar, a no esconderse. Pero la sociedad sevillana no era tan comprensiva. Los rumores sobre Miguel comenzaron a circular en su trabajo, y Elena, su exnovia, no se lo tomó bien. Una noche, durante una discusión pública, lo acusó de engañarla, de elegir ser gay. Las palabras resonaron en Miguel como un eco de las que él le había dicho a Javier años atrás. El escándalo en el buffet fue un golpe duro para Miguel. Algunos colegas lo miraban con desprecio, otros con curiosidad. Pero Alejandro, que había estado a su lado desde aquella noche bajo la lluvia, lo animó a no rendirse. No tienes que demostrar nada a nadie, le dijo, tomando la mano. Por primera vez, Miguel sintió que podía ser él mismo, sin máscaras. Javier, por su parte, decidió quedarse en Sevilla un tiempo más, no solo por su padre, sino porque sentía que su historia con Miguel aún no estaba cerrada. Una noche, los hermanos asistieron juntos al Orgullo de Sevilla, un evento lleno de música, banderas arcoíris y energía. Ali, bajo las luces de la Alameda de Hércules, Miguel vio a Javier bailar con Lucas, que había viajado desde Barcelona para estar con él. Por un momento, Miguel sintió una paz que no había conocido en años. Pero la felicidad fue efímera. Un grupo de hombres, ebrios y hostiles, comenzó a gritar insultos desde la esquina. Javier, acostumbrado a lidiar con el odio, los ignoró, pero Miguel, un frágil en su nueva identidad, se paralizó.
Fue entonces cuando Javier, con una fuerza que sorprendió a ambos, se puso frente a su hermano y enfrentó a los agresores. No os atreváis a tocarlo. Dijo, con una mirada que no admite réplica. Los hombres, intimidados, se marcharon. Esa noche, Miguel entendió algo. Javier, el hermano al que había herido, era más fuerte de lo que nunca había sido él. Y por primera vez, sintió orgullo, no por sí mismo, sino por su hermano pequeño. Con el tiempo, la familia Morales encontró un nuevo equilibrio. Antonio, ya recuperado, comenzó a aceptar a sus hijos tal como eran. Carmen, siempre el pegamento de la familia, organizó una cena en la que Lucas y Alejandro fueron bienvenidos como parte de la casa. Fue una noche llena de risas, recuerdos y alguna lágrima, pero también de promesas tachitas de no volver a hacer daño. Miguel, inspirado por la valencia de Javier, decidió ser más abierto sobre su identidad. Renunció al buffet, donde nunca se sintió aceptado, y abrió su propia práctica, enfocada en defender los derechos de la comunidad LGBT. Alejandro, que resultó ser un apasionado de la literatura, lo apoyaba en cada paso, y juntos comenzaron a sonar con una vida sin miedo. Javier, por su parte, decidió dividir su tiempo entre Sevilla y Barcelona. Sus debujos, ahora más audaces y llenos de vida, comenzaron a atraer la atención de galerías internacionales. Pero lo que más lo llenaba era ver a su hermano transformarse, no en el hermano perfecto, sino en un hombre auténtico, vulnerable y valiente. El verano siguiente, Sevilla vibraba con la energía de la Feria de Abril. Javier y Miguel, vestidos con trajes tradicionales, caminaron juntos por las calles llenas de casetas y música. Por primera vez en años, no había tensión entre ellos, solo risas y complicidad. Lucas y Alejandro los acompañaban, y los cuatro parecían una familia improvisada, unida por el amor y el perdón. En un momento, mientras el flamenco resonaba a su alrededor, Miguel tomó la mano de Javier y le dijo, "Gracias por no renderte conmigo." Javier sonrió, con los ojos brillando bajo las luces de la feria. "Somos hermanos," respondió. "Eso no cambia, pase lo que pase." La noche terminó con los cuatro sentados en la orilla del Guadalquivir, mirando las estrellas. Javier sacó su cuaderno y comenzó a dibujar. Dos hermanos, ya no niños, pero ensoñadores, rodeados de un mundo que, aunque imperfecto, les había dado una segunda oportunidad. La cicatriz del pasado seguía allí, pero ahora era un recordatorio de cuánto habían crecido. El hermano perfecto ya no existía. En su lugar, había dos hombres, imperfectos, humanos, que habían aprendido a amarse a sí mismos y a los demás. Y en esa verdad, encontrarán la libertad.